ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಆ ಕ್ಲಾಕ್ ಯಾವತ್ತೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೋ, ಐ ಮೀನ್ ನಾವಿವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮತಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಜೊತೆ. ಇವರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಬ್ಬರು ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್. ಒಂದು ಪೆಗ್ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಬಿಡು, ನಾನು ಮುಂಚೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ ಟೈಮ್. It is created only in that way, that the algorithm that to make you addicted. Yeah, definitely. Manifestation ಅಂತ. How is it different from daydreaming? Because Some people, even with the 5 years, they have pancreatitis problem or liver issue. Especially females alli jaasti. Females alli a duration even earlier compared to males. This is biological. Just because someone got depression in that situation and someone didn't, ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವರು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ವೀಕ್ ಆರ್ ಮೆಂಟಲಿ ವೀಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಡಿಜೆನರೇಟಿವ್ ಇಲ್ನೆಸಸ್ ಲೈಕ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್ ಇನ್ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ I won't say night shift workers, sleep disturbance. And your friends also will start feeling, avun kelsa ide bidu barakagala. They'll stop calling you. Yes. Internet anta barbodu. There are different types of behavioral addictions which happens are very much more common and dangerous now. Equally dangerous as substance addiction. So it's not just manifesting plus hard work plus discipline and opportunities will work. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸರಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇದು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೈಟ್. ವೆನ್ ಟು ಗೋ ಟು ಅ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಏಜ್. ಕಿಡ್ಸ್ಗೆ ಆರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕಿಡ್ಸ್, ಇಫ್ ವಿ ಸೇ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟೀಚರ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎನಿ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದೆಮ್, ಎನಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು. ಈಗ ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಸೇ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಟಾಕ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂಮ್ ಯು ನೋ. ಇಟ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ತುಂಬ ಜನದ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು, ಅದು ವರ್ಕ್ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಂಡ್ ದೇರ್. ಅದೇ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಲ್ಲ. ವೆದರ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಲೇಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಸರಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಮನ್ಸು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸರಿ ಗಮನ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ ದ ಟೈಮ್ 2 weeks, 1 month ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಗೋ ಟು ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಇಸ್ ಯಾರು ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಫೀಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಡ್ಜ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವುಡಂಟ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವರ್ಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಟು ದ ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸನ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಸ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಶುಡಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಹೆಸಿಟೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಹೆಸಿಟೆನ್ಸಿ, ದೆರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಟು 10 people. 1 right person ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್. 1 or 2 right people. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅವರಿಂದನೂ ಅಡ್ವೈಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೆಟರ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ to go to a psychologist or psychiatrist. To answer to that second sub question which you asked, psychiatrist ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್, ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸೊ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾರು, ಟಿಲ್ ನೌ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನೀವು ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ವನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ದಿಯರ್ MBBS ಡಿಗ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ಡಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್, ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷನ್, ಅದೇ ಥರ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಟು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆರ್ ದೇ ಡೂ ದೇರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಇನ್ MPhil ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತು PhD ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನರ್ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ
that is done by clinical psychology. ವಾಟ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಾತಾಡೋರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಕಂಪನಿ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆರ್ ಅ ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್. ಇದ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರ ಮೇಲೆ. ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಇನ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಹೇಳೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕೊರಾಬರೇಷನ್ ಅಂತ. ಅದು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿರೋರು ಹೌದು ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಅವ್ರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಜೊತೆಗಿರೋರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಿವಿಯರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸಸ್ ಲೈಕ್ ಸೈಕೋಸಿಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಅಗ್ರಿ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಆರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ಬಟ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನೋಟಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೆಲ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಓಕೆ. ಬಿಲಿಯನರ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು, ಸೈಕಾಲಜಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು? It is not a technical term. It is what in a slang language or right now what we can say Gen Z language alle anta helbodu. Yes. What we say normally is high IQ brain or high functioning brain. Normally ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಪೀಪಲ್, IQ ಅಂದರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕೋಶಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆವ್ರೇಜ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೋಶಂಟ್ ಇರೋರು ಅದು ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮ್ವೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 90 to 110 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಸೊ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೋ ದಟ್ ದೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಿಲೋ ಆವ್ರೇಜ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. 90 to 110 is normal. 110 ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, 90 ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಡೈಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ 2 parts ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇನ್ ಲೇಮ್ಯಾನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಕೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈರೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಉಬ್ಬಿರೋ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಇದು ಸಲ್ಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಡೀಪ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಗೈರೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗೈರೈ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಲ್ಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ 2 ಬಲ್ಜಿಂಗ್ ಮಧ್ಯ ಹಿಂಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಲ್ಕಸ್. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ದೇ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್, ತುಂಬ ಜೀನಿಯಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಹತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸಲ್ಕಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈರೈ. ದ ಮೋರ್ ದ ನಂಬರ್, ದ ಮೋರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೆಡ್, ದೇರ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವೇರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರೈನ್ ಸೈಜ್ ಸೇಮ್ ಇರದೇ ಇರಬಹುದು. Okay. No, but the size on an average will be same. It's not even the size and weight. The sulci and yes, it's not visible from outside. Okay. But they say that on dissection and on the same amount, the usage will be more. The number of neurons and circuits adu ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So it's more of qualitative change than the quantitative. Neither the weight nor like MRI brain or something. Yes, fMRI ಫಂಕ್ಷನಲ್ MRI ಮಾಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ಕಿಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯೂಸೇಜ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೈ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Like you said, connections build ಆಗುತ್ತೆ throughout your life, throughout your experiences. Maximum during the developmental years. That is why it's important. They say brain actually, I'm sure you must have heard about it. Right now, all parents are well equipped with the information. Informationಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 6 years ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬ್ರೈನ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿ ಹೆಡ್ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಗ್ರೋತ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಸ್ಟ್ 6 to 7 years ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ವೈಸ್. ದೆನ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. But first 18 years, first 6 years for the brain, first 18 years for the personality and the habit development is very, very important. So 2 to 6 years is what I had heard. Our time now in Kalitivi, that basically shapes out our adulthood. Everything that we do in adulthood is basically related to those 5 or 6 years when the brain develops. Yes, because after 6 years, habit formations, other things are learning. I'm talking about
ಬ್ರೈನ್ ಓನ್ಲಿ, ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್. ಓಕೆ. ಈಗ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಬರೀ ಬ್ರೈನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ನೀವು ಯಾವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಯಾವ ವಾತಾವರಣ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋ ಅಂಥ ವಾತಾವರಣ ಜನ ಜೊತೆಗಿದ್ರಷ್ಟೇ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಬರೀ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಒಂದೇ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನರ್ಚರ್. ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ವಿತ್ genetically. I am very intelligent, or you're very good at sport, a particular sport. You think, okay, you're very good at football anta helbodu, by nature, by genes anta anಕೊಳ್ಳಿ. Maybe fitness is there or something like that. But if the nurture is not there, you don't practice, if you don't do it consistently, and if there is no support by someone to do or to channelize that energy, then it cannot reach its peak. So you always need a mentor, or you always need someone to basically guide you throughout. Yes. And also the environment. Okay. ಈಗ ಫಿಸಿಕಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋರು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನರ್ಚರ್. ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ವಿ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ವಿತ್, that's also important to shape the personality, but the nurture is also important to shape that personality. So is that also a reason ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ಸ್ ದೆಮ್? No, this brings back me to the one question which commonly my patients ask in the clinic. ಈಗ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಬಂದರೆ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಂದರೆ, ಏನು ಕಾರಣ ಮೇಡಮ್? ನಮ್ಮ ಮಗ ವೀಕಾ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದವರು ನಾನು ವೀಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ನೋ, ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಈಗ ಬೇರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ಗಿಂತ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬೇರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೀವರ್ ಬಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ, ಎಸ್, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ದೇರ್ ಇಸ್ 1-to-1 ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಇನ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಮಲ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅದನ್ನೇ, ಈಗ ಆ ಥರ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ವೆದರ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆರ್ ನೋ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ 10 people are exposed to the same stress, not all 10 people will respond in the same way. There are 2 factors in it. One, again, genetically, if they are prone for stress, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಅದರಿಂದನೂ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಅಟ್ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಇಫ್ ಸಮನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮುಖಾಂತರ, ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ 100%, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್. ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ 100% ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗಿದ್ರೆ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ನೀವೀಗ ಬೆಳೆದ್ ಬಂದಿದ್ದ ವಾತಾವರಣ. ವಿ ಕಾಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಏನೇ ಒಂದು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಿಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ನ ಅದನ್ನು ಬೇರ್ ಮಾಡೋ, ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಸೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಡೆವಲಪ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೀಚ್ IQ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಟೈಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಟಾಲರೇಟಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, ಈವನ್ ವೆನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, I mean, not so favorable and other things. So that's why some people can handle stress more and some people can. But I'll come back to the same point. Just because someone got depression in that situation and someone didn't, ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವರು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ವೀಕ್ ಆರ್ ಮೆಂಟಲಿ ವೀಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಗಿವ್ ಯು ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಒನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಹೂ ವುಡ್ ಕಮ್, ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಟೀಚರ್, 40-year-old teacher, and who was very strong throughout, never had any anxiety, never ಮುಂಚೆ ಯಾವತ್ತು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಶಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇತ್ತು ಟೀಚರ್ಗೆ, ಇದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಶಿ ಕೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್, ಐ ಥಿಂಕ್ 43 years old, ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್. 2 kids ಇದ್ದಾರೆ ಹೂ ಆರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್, ಬಿಗ್ ಕಿಡ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಗುಡ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ತುಂಬ ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅ ವರ್ಕ್. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಿಯರ್ ಟು ಫ್ಲೈ. ಶಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. So he, for few months only, he went there.
ಫ್ಲೈಯಿಂಗಿಗೂ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಏನಪ್ಪ ಗಾಬರಿ ಆಗೋದೇನಿದೆ, ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಇದ್ದಿದ್ದರು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಟಕ. ಬಟ್ ಇನ್ ಹರ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಲೇಟರ್. ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನೆಲ್ಲೋ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬರಬೇಕು, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ very well to do or you were previously very strong, so you will not get depression. It is not like, yes. And sometimes hormonal changes in that lady, it was more of pre-menopausal symptoms anta start agiddu. Still she has not attained menopause, but it can start some 3-4 years before also. Okay, that's so adu one symptom. Yes, it can come that time also. So hagadre ಒಂದು strong personality ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಐ ವುಡಂಟ್ ಸೇ ವೀಕ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಬಟ್ ಸಮನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನು? ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇವಾಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್, ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಲೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ದೆಮ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಡಿಸೈರ್, ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇನ್ ದರ್ ಲೈಫ್? Yes. First and foremost, personality ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. We have different personality types. Personality is not an illness or abnormal. Again, basically going back to what you were saying, nature and nurture or ಆ ರೀತಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು. Yes. So ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. By 18-20 years for everyone ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟ್ರೇಟ್ ಆರ್ ಅದರ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು when we are around 18. Yes, no, it's a process. Till the age of 18-20 your personality develops. Right from your childhood. Okay. So you all take the inputs and gradually you're developing a personality. Okay, sorry to interrupt. Yeah. ಈಗ ಈ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ನನ್ನ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನಿವಾಗ ನಾನು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದೆ, ರೈಟ್? ಮೈ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಭಾಷೆ, ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಆವಾಗ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ? No, only 5-10% of your personality can change. That to modify for the need of the situation. But ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಏನಿದ್ದೀರಾ that never changes. Yes. So it's not the external thing I'm talking about. Personality means the persistent thinking way, values. ನೀವು ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು. Those things don't change because your environment is changed. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸಿಟಿಗೆ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಚೇಂಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯವ್ರ ಮುಂದೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಅದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಯುವರ್ ಕೋರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್. So that is personality, not what external behavior. You're talking about external behavior. Okay. Personality is the persistent, ನಿಮಗೆ ಕೋರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಥಾಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೋಟೆಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅದು ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವರು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಒಂಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಜಡ್ಜ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನಿಮ್ದು ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್? ನನಗೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಏನೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೇದೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ. ಎಸ್, ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಮೂವ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫೀಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಮೂವ್. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರು ಈ ತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವೈಫ್ ಆರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರಿದ್ರೆ ದೇ ಮೈಟ್ ಥಿಂಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ದ ವೇ. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ದ ಟೈಪ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಟೈಪ್ ಎ, ಟೈಪ್ ಬಿ, ಟೈಪ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್. So this is an older classification, but it still holds good.
ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಲ್ಲಿ ಕೋಪ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಗಾಬರಿ ಸ್ವಭಾವದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ತುಂಬ ಕ್ಲೀನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಪಂಕ್ಚುವಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ಸಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಾಂಗ್ ಥಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಇದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವನು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಇವನು ಗಾಬರಿ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಇವನು OCD ಅಂತ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಐ ಮೀನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ರೈಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಟೈಪ್ ಎ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರನಾಯ್ಡ್, ಸ್ಕಿಜಾಯ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಿಜೋಟೈಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ಯಾರನಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಇರೋರಿಗೆ ಪ್ಯಾರನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡೋದು, ನಂಬಲ್ಲ ಬೇಗ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾರ್ಮಲ್ಸಿ ಓನ್ಲಿ. ದೆನ್ ಸ್ಕಿಜಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಬ್ಬರೇ ಇರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಜನದ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯಲ್ಲ. ಅವರೇ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಕೈಂಡ್ ಆಫ್. ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವರ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ವರ್ಡ್ ತರ. ಸೊ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಸೇ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ yes something like that, similar to that. So they don't like so much of company. Schizotypal ಅಂದ್ರೆ they are more of magical thinking. I have told this before also. ಈಗ ಒಂಥರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಲೋಕ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ರೈಟ್ ನೌ ಆಲ್ ದ ಮೂವೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇರ್, animated movies or Marvel movies or all the other things, so they are more of into magical thinking, but they know the boundary. Then there is type B personality where we have narcissistic. ತುಂಬಾ ಅಹಂ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ ಸರಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಮೋಷನಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಸಡನ್ಲಿ ಗೋಲಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎಸ್. ಅಂಡ್ ಎಮೋಷನಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ದೇ ಆರ್ ಅನ್ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದೇರ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್. So then we have something called borderline personality also, similar to emotionally unstable, and they are also more prone for depression and all. Then the other one in this one is antisocial personality. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಪತಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಬೇರೆಯವ್ರ ಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಟೈಪ್ C ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್, ಒಂದು ಅದು ಗಾಬರಿ ಸ್ವಭಾವ ಅನ್ನೋದು. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ತುಂಬ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಡಿಸಿಷನ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಮೋಷನ್ಸ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಅನನ್ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, OCD ಅಂತ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದು. ತುಂಬ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪಂಕ್ಚುವಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಆರ್ಡರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಳಗಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಕೆಲಸ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೈಪ್ಸ್, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ 2-3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಎಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಗಾಬರಿ ಸ್ವಭಾವ ಇರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಗಾಬರಿ ಸ್ವಭಾವ ಇದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕಿಜೋಟೈಪಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಸೊ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್. When it becomes a personality disorder or a psychiatric disorder is when it starts affecting their life. ಅಂದರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದು OCD ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೆನ್ಲಿನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಕೆಲಸನೇ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು, ಆಫೀಸಿಗೆ ಲೇಟ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದ್ರಿ, ಯೋರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಲೋಡ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪ್ಯಾರನಾಯ್ಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎನಿ ಒನ್ and you start I'm becoming suspicious about daily routine things which do not have logical explanation for being paranoid. Okay. So then coming back to your question, I know I've been explaining, but it's important. Sorry, I distracted you from that. Yeah. So personality anta ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೆಲವು famous personality, what is that which differentiate them from the regular or average personality? It's first, yes, the genetic one, which we can say nature anta ಹೇಳಿ. Maybe they are born with certain talents. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಅವರು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಿಂದ ಆ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋವಾಗ ಏನು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸು ಅಥವಾ ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್. ಅವ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನೇ ಕಲಿತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ನಾವು ಹೇಳೋದ್ಕಿಂತನೂ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ when people who succeed or they become eminent personality are very strict with their habits and values and discipline. So ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳೋದಿರಲಿ ಅಥವಾ ಫೋಕಸ್, ಒಂದು ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಇಗ್ನೋರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್.
They don't get ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. distracted. Yeah. ಎಸ್. So then the third thing is their emotional regulation is also better. That's what they say. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್ಗಿಂತ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈದರ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸೂಪರ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸೀಯಿಂಗ್ ವೈಡರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆವ್ರೇಜ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಕ್ಸೀಡ್. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಕಂಟೆಂಟ್. Not everybody with wants this. to be the Yes. top personality. Yeah. Correct. So they are happy when doing what they are doing, and some others are like ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, but they try to put the blame on others depending on the personality traits or other things that because something happened I'm not able to do or I'm not able to do. So there are different reasons to it, whether you, and success itself is a different definition for everyone. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಬ್ರಿಗೆ ದಿನದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಸಕ್ಸಸ್ಸು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ದಿನದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಫೀಸಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋದೇ ಸಕ್ಸಸ್. ಸಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಆಯ್ತಾ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ವರ್ಕರ್. ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ? ಬರೀ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಬೋತ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ವರ್ಕರ್. ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಈಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಮೆಮರಿ ಚೇಂಜಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ಲೀಪ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಆಗುವಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಮಲಗಿದಾಗ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲೂ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸನ್ನು ಆಚೆ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಯೂರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿನ್. ದಿಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ನಮ್ಮದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಇವ್ಯಾಕ್ಯುಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ತರ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಬ್ರೈನ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ? ಬೋತ್. ವೇರ್ ಸಿ ಅವರ್ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಬ್ರೈನ್ ಮೋರ್ ಸೊ, ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಅಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಬಟ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಈಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, your muscles are not working, but your heart is still working, this is working. Even in your sleep heart works, but the stress will be less, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಪೊಸಿಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಒಂಥರ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸ್ಲೀಪ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಆನ್ ಅ ಹೈಯರ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೆಮರಿ. ಓಕೆ, ಮೆಮರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗೋದೇ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಲೀಪ್. That to particular part of the sleep which we call REM sleep. ಈ REM sleep ಅನ್ನೋದು ಮಲ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಆಗಲ್ಲ, ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 2-3 hours ಮಲ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದ REM ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. REM sleep 8 hours ಯಾರು ಮಲ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 2-3 hours ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, NREM ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಮರಿ ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ REM sleep ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈಕಲ್. REM ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಫ್ NREM, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ REM, ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಓಕೆ, ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗೇನೆ ಮೆಮರಿ ಚೇಂಜಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬರೋದು. ದ ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸೆಕ್ರೆಟೆಡ್. ಇನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಲೀಪ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೀಪ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ reproductive hormones, endocrine hormones, everything has a day and night cycle. So sleep alli they are more reorganized and better when you have a adequate sleep. illa andre disorganized agbidutte. Okay. And many people come and ask this question. ಈಗ ನೀವೇನೋ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ಏನೋ, ನಾನು ಮಲ್ಗದೆ 3-4 ಗಂಟೆಗೆ, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 8 hours of sleep. It's the same. It's not the same. There is something called biological clock in your body. So if you sleep from morning 4 to 10, it is not morning 4 to morning 10 o'clock. It's not same as sleeping night 10 o'clock. The same 6 hours if you sleep. It's not the same. Right. Biological clock also has, I mean, it will get to know the day and night. Okay. The clock is still running Approximate. behind. Yes. Behind. Okay. Yes. So ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಈವನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಾನು 10-15 ವರ್ಷ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಆ, ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಕ್ಲಾಕ್ No. ಯಾವತ್ತೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೋ. ಐ ಮೀನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್. ಐ Yeah. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹ್ಮ್ ಹೌ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಆರ್ ಹೌ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಅಂತ. ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಅನ್ನೋ ತರ. ನೋ, ದಟ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಬಾಡಿ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏನೋ ಓದಿದ್ರಿ, ಅಥವಾ ಯಾವಾಗೋ ಒಂದ್ಸತಿ ಈಗ ವೀಕ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಅಥವಾ 2 ಡೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹ್ಮ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಫಾರ್ ಒನ್ ರೀಸನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಏಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಒಬೆಸಿಟಿ, ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್ or even cardiac issues are more, because automatically ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಆನ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ more common are anxiety and depression, and sleep issues are maximum. ಹ್ಮ್ ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಈಗ ನೀವು ಯಾವತ್ತೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ರಜೆ ಇತ್ತು, ಯು ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಅರ್ಲಿ, ಹೌ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಡೇ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಒಂದಿನ ಮಲ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಟ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಲೇಸಿ. ಹ್ಮ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು ನಿಮಗೆ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಆಗೋ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರಿಟೇಟೆಡ್, ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಸೇಮ್ ಕೆಲಸನ ಲೆಸ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಕೆಲಸನ ನೀವು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು, ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಲೈಕ್ 1 hour, 1.5 hours, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ದಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದವರು ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಯು ಸೆಡ್ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಇರಬಹುದು, ಬಿಕಾಸ್ those are the symptoms most of them who work in night shifts, because I've seen it first hand, I've experienced it first hand as well. So ಇದನ್ನ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ they've been working in night shift for long time, so 15-20 years. At some point in time, let's say they start seeing these symptoms, ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? To a certain extent, yes. But the Whenever- damage that's happened can't be completely reversed, you say? To a certain extent, yes, but not completely. ಈಗ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು 100% ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 20 years ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ ಟೈಮ್. You can say that, okay, I'll do it continuously for 2 years. Can you give me a guarantee that the effect will be nullified? It's not. But yes, effect can be less. ಈಗ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೇ ಬಿ ಡಿಟೀರಿಯರೇಷನ್ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ಸರ್ಟನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಎಸ್, ಅಟೆನ್ಷನ್ನು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಇರಿಟೇಬಿಲಿಟಿ, ಮೂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್. ಬಟ್ ದ ಮೋರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಟಫ್. ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ದು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಟಫ್. Psychiatric disorders ಅಲ್ಲಿ insomnia or sleeplessness is also known in night shift workers. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ they might require medicines to sleep during the night time because it's so adjusted to it. And it's also known that illnesses like degenerative illnesses like dementia is also more in people with I won't say night shift workers, sleep disturbances. Okay, so for people who don't understand dementia, and this is what I've been hearing and reading as well, dementia ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅರಳು ಮರಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮರು ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮರೆಯೋದು. ಸೊ ಮೆಮರಿ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ಮೀನ್ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಲ್ತೋಗಿರೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಮೇ ಬಿ ದೇ ನೋ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಆರ್ ಈಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು, ದೇ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಟೀ ವಿಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಊಟ ಮಾಡಿರೋದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮರಿ ಲಾಸ್. 20 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೆಮರಿ ಲಾಸ್ ವಿಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯೂರೋ ಡಿಜೆನರೇಟಿವ್, ಅಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಡೆಟಿರಿಯೇಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ವಿ ಟ್ರೀಟ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟು ರಿವರ್ಸ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅದೇನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಸಮನ್, ಯು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ
ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ದಿ ಫರ್ದರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್. ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹ್ಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿದ್ದೆ ಆಗದೆ ಇರೋದು, ಹ್ಮ್. ಗಾಬರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂಥರ ಇರಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ಮೂಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇವನ್ ಸೈಕೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹ್ಯಾಲುಸಿನೇಷನ್. ಹ್ಮ್. ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ದೇ ಇರೋ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸೋದು, ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇರೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇರೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು. ದೆನ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಲೀರಿಯಂ. ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತು, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಇಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್, ವಿಚ್ ಡಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಯೂಶ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಟು ಇಂಟರಪ್ಟ್. ಸೊ ಯು ಸೆಡ್ ಅಲ್ಝೈಮರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಈ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆನಾ ಆರ್ ಆರ್ ದೇ ದ ಸೇಮ್? No, Alzheimer's is one type of dementia. But in dementia, there are other types also, such as we call something called as frontotemporal dementia. ಓಕೆ. ಈಗ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿ, ಹೌದು. ತುಂಬಾ ಶೇಕಿಂಗ್ ಆಗೋರು, he also can have dementia over the time. So dementia is, as I said, forgetfulness, memory main affect. So it can come secondary to certain illness, or it can come in itself like Alzheimer's. ಈಗ ಓಕೆ. ಫ್ರಾಂಟೋಟೆಂಪೊರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಫ್ರಾಂಟೋಟೆಂಪೊರಲ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಮರಿಗಿಂತ ಈ ಸ್ವಭಾವ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬ Okay. ಕೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹ್ಮ್. ಇವ್ರು ಈ ಥರ ಬರ್ತಾರೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ, ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ಇವರು ಒಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಮಾತೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹ್ಮ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲುಸಿನೇಷನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹ್ಮ್. ಸೊ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ more in frontotemporal dementia than compared to Alzheimer's, which is more of memory, short-term memory loss, and they also forget names in Alzheimer's. ಅಲ್ಲಿ. Yes, and they forget things which they had already learnt. Okay. And now they are unable to do it. They don't know the steps. Okay. So ಈ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಅಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ ವಾಟ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಫೈರ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಆರ್ ಬ್ರೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಅಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತಾ Yes. ಅದರ್ ದನ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್? ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತಾ ವಿಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಪ್ರೆಸಸ್ ದೋಸ್ ಮೆಮರೀಸ್? No. It's mainly that ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, cells ಅಲ್ಲಿ there is something called as one cell will be there, then there is connection. ನೀವು ಬ್ರೈನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಗ್ರೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೈಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್, ವೈರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ರೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ. ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮೆಮರಿ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ವೈಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಗಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಟು ಅದರ್. ಅದೇ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? No, it's not breaking. That is demyelination. That is in some other illness. ಮೇನ್ಲಿ ಈ ಏನ್ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ಡ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನೀವು ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾ, ಆ ತರ ಆಗದೇ Yes. ಇದ್ದಾಗ ಈ ಗ್ರೋತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು Yes, ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಸಪ್ರೆಸಸ್ ದ yes. ಮೆಮರಿ. So how sleep is one risk factor. There are other risk factors for dementia, such as diabetes ಇರೋರಿಗೆ there is more chances of dementia. There are certain chromosomal abnormalities, ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ Yes. ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಕೆಲವು ಅಬ್ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್, ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮನ್. ದೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಲೈಕ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಹೋಮೋಸಿಸ್ಟೀನ್. ಸರ್ಟನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ವಿಟಮಿನ್ B12 ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ Which ಫಾರ್. is a very common thing now. Yes. But when untreated for a long time, that can also lead to dementia changes later. Vitamin B12 is very important in that as well. Yes. So these are all not individually, but when a collective approach can happen, it can lead to dementia. Okay. So dementia is not just because of one factor. It can have other risk factors also. Multifactorial agi, it can onset can be as early as 50 for some people, 60, 70, 80 adu irbod. So there is something called as early onset, late onset dementia. So we should always discriminate or differentiate it with age related forgetfulness. So ಮರ್ತೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Right. You have to assess, is it age related forgetfulness, or actually to diagnose it as a dementia. Consistently ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, then only we can say it as.
ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇವಾಗ There are changes. Coming to your question, Sure. there are changes in the if ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಬಯೋಪ್ಸಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್. But what kind of chemical gets accumulated is depending on the different types of dementia. ಈಗ Alzheimer's ಅಲ್ಲೂ there are 3-4 chemicals which can get accumulated. There are 3-4 genes also which are said that okay ಇದು ಇದ್ರೆ Alzheimer's ಆಗೋ ಈಗ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಹಸ್ ಗಾನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1-to-1 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದಾ, ನನಗೂ ಆ ಜೀನ್ ಇದೆನಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಆರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನನಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ Yes. ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ Yes. ಬ್ಲಡ್ ಇಂದನ Yes, blood ಇಂದ ತೆಕೊಂಡು. But it's not doesn't happen in every. It's quite costly for first reason, and second reason it doesn't happen in every lab. There are certain set of centers and then only where it happens. Definitely ಈ ತರ ಬೇರೆ illnessesಗೂ ಇದೆ. Like type 1 diabetes is also one has genetic map and other things also where particular gene responsible ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು. ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹೈ ಇದೆ ಆಗೋದು ಅಂತ. Yes. Coming back to night shifts again. So I Hmm. think one interesting point that you touched on was basically sleep ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸ್ಲೀಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ದವರು, ನಾಟ್ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ದಿನ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದವರು ಅಥವಾ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ Yes. ಇದ್ದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ, ಅಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ದೀಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಜಗತ್ತೇ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ದವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಡಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್? And how does it affect them in their future? ಸೋಷಿಯಲ್ ವೈಸ್ ಆರ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲಾನು ಅದೇ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ವೆನ್ ಯೋರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. Yeah. ಈಗ ಮಕ್ಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೋಸ್ ಆಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್. Yeah. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂ ಇಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂಡ್ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್. Right. ಈಗ ಅದನ್ನೂ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನೂ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಓವರ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ನ್ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬರ್ನ್ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್. Right. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ Relationships ಥಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಫ್ both of them have both the spouses have same timings andre that's a different. And if before having kids it's a different. After having kids it's definitely tough. Again, not literally, but the kid already separates a husband and wife in many aspects. Yes. Especially if the husband is a night shift avaga, basically that person, husband or wife, they don't have interaction at all. Yes, definitely it does affect because fatigue ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. So you can't say that no I'll be all 24 hours active. Body will not support neither the mind. Consistent ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ವಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು. Then the fatigue starts developing, irritation start developing and the fight start happening. Then coming back to your question, social circle allu kuda you feel loneliness because you will start missing out on things. If you're not such a social person and it doesn't matter so much, it's always perspective. ಆ ಥರ ತುಂಬ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗೂ ಅಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೋ ಮಚ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಈ ಕೆಲಸ ಇದೆ ನಾನು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಇದೆ ನಾನು ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೀಟಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನೋ ರಿಯೂನಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆರ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಗೋ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅವ್ನ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಬಿಡು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಯು. ಎಸ್ ಸೊ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಸ್, ಬಟ್ it's a perspective. Main bonding is with the family. Yes, loneliness can set in. Definitely, there is no doubt. It's always better not to have regular night shift. If you have, then try to set your priorities right. To your previous questions, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. We never spoke about what are the remedies.
Yeah. ಈಗ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. It's not Yes. as simple. Life is not simple for everyone. Definitely. So you cannot convince your manager or you not able to find a job in different company with a daytime work. You have to continue. Mm. That time what to do? Okay. First and foremost, biologically andre what we say, fix the timings. Even if you're okay, daytime ಮಲಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ Mm. ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಈಗ ಒಂದಿನ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದಿನ 8 ಗಂಟೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದಿದೆ Mm. 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಫ್ 8 hours ಇಸ್ ನಾಟ್. ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ Sleep ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. schedule. ಎಸ್, ಈವನ್ ವಿತ್ ದ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. Mm. ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 10 days 15 days, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಫಿಕ್ಸ್. ಈಗ ಕೆಲಸ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ದೇ ಸೇಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈನ್ ಯೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಲೀಪ್. Okay. ಈಗ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಮಚ್ ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾಫೀಸ್ ಆರ್ ಕೆಫಿನೇಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ some 4 hours before, 4 or 5 hours before your sleep time. Mm. And then using the same room, same bed to sleep. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದೇ ಜಾಗ, ಒಂದೇ ವಾತಾವರಣ. And for night shift workers who are sleeping during the day, ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಿಫರೆಬಲ್. yeah. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಸನ್ಲೈಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಲೀಪ್. Then after you get up, you should expose yourself to the sunlight to know that yes, it's a day. Otherwise body gets confused and Mm. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಡೇ ಟೈಮ್ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ 5-6 days ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 days you will get sleep during Right. your off days just because you are on leave. Yeah. You should accept that rather than getting frustrated. Continue the same schedule as it is before. You have to make certain compromises to continue that schedule, but you can continue. So this avoids to a certain extent problems. Okay. It doesn't make you immune, but it avoids. Along with that, healthy lifestyle. ಈಗ ಸ್ಲೀಪ್ ಒಂದು ಹಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬೇರೆದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಗುಡ್ ಡಯಟ್, ವರ್ಕೌಟ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟೆಡ್. Damage control, Yes, basically. yes, damage can be In fact, compensated. that was going to be my next question. You already answered ಮಾಡಿದ್ರಿ. Now, one last question on night shift. Personally, ನನಗೆ ನನ್ನ ವೈಫ್, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ that after I've come to night shift, ಹುಟ್ಟು ಸೋಂಬೇರಿನೇ ನಾನು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, but then the laziness has increased, right? ಮುಂದೆ ಹಾಕೋದ್ ಕೆಲಸನ, ರೈಟ್? ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನನಗೆ ಈಗ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. That's the reason I tell myself sometimes. Is that a common symptom of someone working in night shift? It's a common symptom of anybody who has sleep disturbance. ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಕ್ರಾಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್ ಟು ಅ ಲೆವೆಲ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಅವಾಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಡೋಣ, ಆ ಬ್ರೈನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋ ತರ. ಎಸ್, ಸೊ ಅದು ಪ್ರೋಕ್ರಾಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಲೇಸಿನೆಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್. ಬಟ್ ಎಸ್, ಈಗ ಈ ಥರ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇರುವಾಗ ಯು ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇನ್ನೇನು ಮುಂದೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಾಗ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಲೇಸಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಡ್ being low is known in night shift workers. There is no doubt. Yes, definitely yes. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಟೀಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಅಥವಾ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್, ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಲೆಥಾರ್ಜಿಕ್ ಅಂಡ್ ಫಟೀಗ್ಡ್, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಅದು ಇದ್ರೂ ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ತರೋದು. ಮನ್ಸಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನಾನು ವರ್ಕೌಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮನ್ಸಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ಆರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ comes into play. So if we start neglecting that, then double the damage happens. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಂದ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲಿ ಅಂಡ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇಗ್ನೋರಿಂಗ್ ದಿ ಅದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್. ಸೊ ಅದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ವಾಟ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ. ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ what we can say as a habit and as a compulsion initially. Then you'll get a hold of it. Once when you start seeing the results of it, ಅವಾಗ ನಿಮಗೂ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು
ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನೆವರ್ ಲೈಕ್ ಇದು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬ್ರೈನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ Yes. ಬೇಸಿಕಲಿ. Yes. Reward is the word. We all do things for Mm. reward only. It could be a psychological reward, emotional reward, or a financial reward. It's always the reward center. ಡೋಪಮಿನ್ ಸರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೋಪಮಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೆನ್ ವಿ ಈಟ್, ಏನೋ ಒಂದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂದ್ರೇನು ಡೋಪಮಿನ್ನೇ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾತ್ವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಅವಾಗ್ಲೂ ಅದೇ ಸರ್ಕಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಗೂ ಅದೇ ಸರ್ಕಿಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ Yes. ಸ್ಟಫ್. ಓಕೆ. ಬಯಾಲಜಿಕಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೀವ? ಬಯೋಲಾಜಿಕಲಿ ಎಸ್, Mm. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಈಗ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಿಂದ ಕಲಿಸೋದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಾವು ಯಾರು ಹೇಳ್ದೇನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ದಟ್ ಇಸ್ Right. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. Yes. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು. ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎದ್ದು ಏನೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಈವನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. So yes, brain is designed to make, not on its own, but when one work is done over the time again and again, it becomes a habit. So ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂರಲ್ಸ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್, ತುಂಬ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಐ ಯೂಸ್, ಬೇಸಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ, ಪ್ರಿಫ್ರಾಂಟಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಎಸ್, ಪ್ರಿಫ್ರಾಂಟಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟ್, and which is very important. It's like ಒಂಥರ CEO ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So someone who has a strong prefrontal cortex, Yes. ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಂತಾರೆ and they are successful comparatively. Yes. It is said that way, that it is the decision making. So when we use it more, then it can control the other parts of the brain and the habits and your behaviors in the life. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಿಫ್ರಾಂಟಲ್. ಸೊ ಈಗ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನತ್ತೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಕೇಕ್ ಬೇಕು, ತಿನ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದು ಅನ್ಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರೋದೇ ಪ್ರಿಫ್ರಾಂಟಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಯು, ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಅದಾಗದೇ ಹುಟ್ಟತಾನೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಯು ಡೆವಲಪ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಅಗೇನ್ ಅಪ್ಬ್ರಿಂಗಿಂಗು ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಬೇಸಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾ, ಪ್ರಿಫ್ರಾಂಟಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸರ್ಕಿಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್. ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಡನ್ ಓವರ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಬಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ the same habit can cause problem when it is done, or when it becomes a disorder or a bad habit, such as we were talking about in the past about dopamine is the one which will get secreted in pleasure, ಒಂದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾಡುವಾಗ. the same dopamine ಗೋಸ್ಕರ we get addicted to abnormal things or unnecessary things. Smoking, drinking, gambling. Yes. 3 examples. Yes. Those are called substance addictions ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. There is something called as behavioral addiction. We'll talk about substance addiction first. Sure. Smoking and drinking is very, very common as a social, which people put it as, I'm just a social drinker and I'm not addicted. OPDL ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. They only decide and come that I am not addicted. So addiction is not something which you can decide or munchene. If not so, then I'll be thinking, if not that, then why are you walking into my clinic? Right. And that is what. So everyone feels, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 2 ದಿವಸದಿಂದ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ನಾನು ಬಿಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. I'm not in control. Addiction has certain criteria to diagnose, like substance addiction. ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡೈಲಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಕ್ರೇವಿಂಗ್. ತುಂಬ ಆಸೆ, ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಬಯೋಲಾಜಿಕಲಿ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್. ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಮಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ಗೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್, ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೂಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಲೇಟರ್ if you stop, when you stop suddenly, you'll get something called as withdrawal symptoms as well. Okay.
ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್. ಹ್ಮ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಸಾರಿ ಟು ಇಂಟರಪ್ಟ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಈಗ ಆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಮೈ ಪ್ರೀ ಫ್ರಂಟಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮೀ ಬೇಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಬಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸೊ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್ ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದೋಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್, ಇಲ್ಲ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಪ್ರೀ ಫ್ರಂಟಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ವೇ. ಎಸ್, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಯ್ತಾ. ಅವನಿಗೆ ಲಿವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಲಿವರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ನೌ ದಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಲಿವರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಅವ್ನ ಲಿವರ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೆನ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಬಿಲಿರುಬಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಲಿವರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಲಿವರ್ಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿ ನೋಸ್ ದಟ್. ಓಕೆ, he also knows that drinking causes more worsening. So this is a fact. Yeah. Then he goes to his routine road or that bar road which he normally drinks. ಈ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರತ್ತೆ which is that brain habit formation or the circuit which we call the addiction circuit. ಇಲ್ಲ ಈಗ ಇದು ಬಂತು, ಇದು ಕುಡಿಯೋ ಟೈಮು, ಇದೇ ರೋಡು ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಸೈನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗೋದು, ಗಮನ. ಪ್ರೀಫ್ರಂಟಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸೇ ನೋ, ಯುವರ್ ಲಿವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡೂ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಎನಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್, even in behavior addiction. Okay, so then finally it's left to you, what would you decide? But that left to, this all happens in seconds and microseconds. I am explaining here 1 or 2 minutes. ಆ ರೋಡನ್ನ, ಒಂದು ರೋಡನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 1 minute 30 seconds ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ that time which wins, you either slip or you decide not to drink. So a moment if you distract yourself from that. Yes, that is why ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದಾಹ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್. ಅದು ಒಂದು, ಐ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಸಾಗರದ ಅಲೆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಲ್ಲ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ half an hour, 45 minutes or 1 hour, if you control, after that you will not have that much of craving. Okay. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಈಗ ದಿನ ಒಬ್ಬನು ಆಫೀಸಿಂದ ಬರೋನು 7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕುಡಿಯೋ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ದಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ವಿತ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರೇನಸ್ ವರ್ಕ್, ಸೊ ದಟ್ ಅದರಿಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೆನ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಚ್ ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್, ಲೈಕ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಈವನ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದಿದ್ದಾಗೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್. Okay. So let's say ಈ addictions ಇದ್ದವರು, would you categorize them as weak people? I don't think so. It's not about weak or strong. It's about, first it always starts with what we call try ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ, or peer pressure. ಜೊತೆಗಿನವ್ರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, now it has happened trend also, ಅಯ್ಯೋ ಇವನ್ ಕುಡಿಯಲ್ವಾ. It's become a social thing now. Yeah. Yes, drinking and smoking in fact, and in youngsters even to a level of cannabis or other trying new drugs. Yeah. To be very honest, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದೇನು ಅದು ಹ್ಯಾಬಿಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದು ಡ್ರಗ್ಸೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಿಡ್ಸ್ ಟೆಲ್, ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯಂಗ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮೀ that is nothing, and they also come with all this cannabis especially, ಅದು ಲೀಗಲ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್, you don't know, in certain countries it's legal, it's not a drug, and it helps me work, it helps me get new ideas, this is what they come and tell. But we know for a fact, as well as backed by research, that all these drugs have, including cannabis and alcohol and smoking, have more chances of physical problems antu idde ide, adu gottide, even psychiatric problems like anxiety. Yes, sometimes even shorter run, we don't know you belong to which category. ಈ ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ನನ್ಗೇನು, ನಾನು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವನು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರೋನು, ಅವ್ನಿಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ನೋ,
ಯು ವುಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ವಿಚ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ? ಈಗ ನಾಳೆ ಏನೋ ನಿಮಗೆ ಲಿವರ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಆದರೆ ನೀವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕುಡಿಯೋದು ಆಗಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತ. That is something which you can't decide. You belong to which category. Some people, even with the 5 years, they have pancreatitis problem or liver issue. Especially females alli jasti. Females alli a duration even earlier compared to males. This is biological. This is not gender biased or anything. Biologically, females are more prone for complications of drug abuse and addictions compared to males. Andre earlier. ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗೋದು ಬೇಗನೆ ಆಗ್ಬೋದು. All the Okay. complications. Okay. And more severe also it can happen. ಈಗ just to complete what withdrawal symptoms can happen. ಈಗ ಕುಡ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಜನ ಆ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಡಿಯೋಕ್ಕೇನೆ ಕುಡಿಯೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಲೀಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್, ನಿದ್ದೆ ಆಗದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಇನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಲೈಕ್ ಕೈ ನಡ್ಕ ಶುರು ಆಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲ್ಲ, ಫಿಟ್ಸ್ ಬರಬಹುದು. ವರ್ಷ ಕುಡಿದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಫಿಟ್ಸ್ ಎಸ್. ಬರುತ್ತಾ? ಫಾರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಎಸ್, ಫಿಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್, ಅದು ಸೀಜರ್ ಅಂತ ಡ್ರಗ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಬ್ಯೂಸಸ್ಗೂ ಬರುತ್ತಾ? ಎಸ್, ಸರ್ಟನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಓವರ್ ಡೋಸ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಹ್ಮ್. ಇದಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಕೋಟಿನ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಮನ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಈವನ್ ಹ್ಯಾಲುಸಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಮಾತಾಡದೆ ಇದ್ದುದು ಕೇಳಿಸೋದು ಅಥವಾ ಸೈಕೋಸಿಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಇನ್ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಆಗಬಹುದು. ದೆನ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾನಬೀಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡ್ರಗ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸೈಕೊಲಾಜಿಕಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು, ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಮೈಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಲೋ, ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾನಬೀಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮೆಮರಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಲೋ ಓವರ್ ದ ಟೈಮ್. ಓಕೆ. Yes. There are so many other drugs. Most of them, everything has ill effects only. These are the common ones which are there. So others also have psychosis. LSD, MDMA ಅಂತ ತುಂಬಾ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೇವ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಾರ್ಟಿ ಡ್ರಗ್ಸ್. They also have psychosis, depression and anxiety are most common which can happen with the drug. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಮೈ 20s ಆಯ್ತಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಪಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹಂಗೆ ಟ್ರೈ Correct. ಮಾಡಕ್ಕಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್? ಆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಯೂಶ್ವಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಓವರ್ ದಿಸ್ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ. It is usually they go on increasing the quantity, consistently done. Some people can have the addiction as early as 6 months also. Some people can take up to years also when there is a break and stuff and they are not so ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡದೆ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ. ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇ ಆರ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬಿಲೀವರ್, ಈ ಥರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಾರ್ 1 month. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಅಂತ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಸ್ ದೇ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬೀಯಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್, ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿದ್ರು. ಎಸ್, ಸೊ ವೈ ಕಾಂಟ್ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು 10 ವರ್ಷ ಸೋಬರ್ ಇದ್ರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಒನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ನೆಸ್. ಒಂದು ಪೆಗ್ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಿಡು, ಒಂದು ಪೆಗ್ಗಿಂದ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ನೆವರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಎಟ್ ಒನ್ ಪೆಗ್ ಇಸ್ ನೆವರ್ ಒನ್ ಪೆಗ್. ಅದು ಇಟ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ರಿಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟು ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಈಗ ಬರೀ ನಾನು ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬರೀ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಯು ಸಿಟ್ ವಿತ್ ದೆಮ್, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ಯು ಸಿಟ್ ವಿತ್ ದೆಮ್, ಒಂದು ಪೆಗ್ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಬಿಡು, ನಾನು ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ ಟೈಮ್. It might happen within 1 week, 1 month or 1 year, but it will definitely happen. That's why we say completely no. Yes, newer strategies, especially in Western countries, harm reduction strategy ಅಂತ ಬಂದಿರತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್, ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ somehow I feel in our country it's not going to work. ಯಾರಾದ್ರೂ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 3 ಪೆಗ್ ಕುಡಿತಾರೆ, come down to 2, then come down to 1 and then try to quit. Is that what it is? It's not like that. It's continue with harm reduction.
ವೀಕ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೇ ದಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಾರ್ Permissible to drink ಫೀಮೇಲ್. so much of it. Yes, but this is a very evolving branch. Right now, they say that there is no permissible amount because any small quantity, like how ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. The recent studies have proved no quantity is good in any way Mm. and any quantity can harm. Okay. Nobody can decide which it is. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ after 1 or 2 binge drinking episodes also they have had complications. Okay. So there is nothing called permissible as such, and harm reduction strategy use ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ where stopping or abstinence has not worked, then you can use it. Mm. ಈಗ ತುಂಬಾ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, then we can give a try of harm reduction strategy, at least ಲಿವರ್ಗೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ effect. ಕಡಿಮೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಡ್ವೈಸಬಲ್. Stress, poor sleep and addiction. Are these three related? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಸ್ಲೀಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ತುಂಬ ಜನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, 2 ಪೆಗ್ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ದೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಟ್. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್. ನಾನು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ನಾನು 2 ಪೆಗ್ ಕುಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ಒನ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೆಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ದೇ depression. ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. Even the other way is also true. People are getting addicted first. In them also depression is more common. Depression and anxiety is more common. So both are true. So ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ಕುಡಿಯೋನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಿರತ್ತೆ ಅಂತ, ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಲೆಡ್ ಟು ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟ್ರೀಟ್ ದೆಮ್. So if I have to tell you this, ಈಗ someone who is not sleeping properly, ಆಯ್ತಾ, ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಏನೋ ಒಂದು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದೇರ್ ಬ್ರೈನ್ ಫಾರ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್ ದಟ್ ದೇವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವುಡ್ ದಟ್ ಬಿ ಅ ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಎಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಬಟ್ ದ ಅದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಇಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದೇರ್, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಜೆ ಇದೆ ಬಿಡು, ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ, ನಿದ್ದೆಗೋಸ್ಕರ ಕುಡಿಯೋರು. ಇವತ್ತು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಬಿಡು, ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಯೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್ ಟು ಆ ಕಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇವತ್ತು 2 ಬದಲು 3 ಪೆಗ್. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ನೋ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಏರಿಯಾ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಓವರ್ ಶೂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು ದ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಕುಡೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಖುಷಿ ಕುಡೀರಿ, ದುಃಖ ಕುಡೀರಿ, ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮೆಟಬಲೈಸ್ ಆಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೇಮೇ. ದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನೀವು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಲಿಕ್ಕರ್ ಕಾಸಸ್ ಮೋರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಕಳ್ಬಟ್ಟಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೋಕಲ್ ಲಿಕ್ಕರ್ ಕಾಸಸ್ ಮೋರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದ ಬಾಡಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ಸ್. ಲಿಕ್ಕರ್ಸಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್. ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಬಟ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಪರ್ಪಸ್, ಹೆಲ್ಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಈಗ ಬರೀ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್? ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್, ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ಲಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್ ಇವ್ರಿಗೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸು ಮರ್ತೇ ಬಿಡಬೇಕು ಇದನ್ನು. ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೇ ಕಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟು ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 50% ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 50% ಯುವರ್ ಓನ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಡ್ರಗ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನೀವು 100% ಶೋರ್ ನೀವು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಬೋತ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಎಸ್, ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. Okay. One other addiction that
ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಫೋನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, Yes. ರೈಟ್? ನಾವು ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಈವನ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಫೀಲ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲ್ ಇಸ್, ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ I would have found something else. As a human, we would have found something else to distract ourselves, right? That's only because we want to get away from reality. Life ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೋದು. Do you think that is right? ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಟ್ಟ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. Yes. But there is a difference between ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ಕಿಂತನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೂ ಟಿವಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. Right. ಬಟ್ ಇಟ್ ನೆವರ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಅ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸಿಲಿ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್. ಈಗ ನೀವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಸ್ಸಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಓಡಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಸಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್. ಫೋನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಸೊ ಈಗ ಟಿವಿ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟಿವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್. ಮುಂಚೆ ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟು ಇದೆ, ಈಸಿ ಇದೆ. ನೆನ್ನೆ ಮದುವೆ ಆಯಿತು, ಇವತ್ತೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಓಕೆ, ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಬಾಯ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತು. ಇವತ್ತೇ ಅಲ್ಲ, ನೆನ್ನೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ 1 ಅವರ್ಗೇನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫೋಟೋಸು ನ್ಯೂಸು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಎಸ್. ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಯಲೈಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಈಗ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಸ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಐ ಮೀನ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ until and unless you are a farmer and you decide complete digital detox ಅಂತ ಹೋಗಿ sustainable ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. If you decide and go, that is different. It's not humanly impossible ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಈಗ ತುಂಬ ಜನ IT ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. In fact, to log into a laptop as well, I need my phone to authenticate. So it's come to that now. Yes. So you cannot be without the screen or without the phone or without the laptop or without the social media, in fact. But where to draw the line is very important. Okay. ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನೀವು IT ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ದಟ್ ದ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ದಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್. ದ ಏಮ್ ಅದನ್ನ ತಲೆ ಹಾಕಿ ಮನುಷ್ಯನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ಜನ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದನೇ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಎನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಫರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎಫರ್ಟ್. ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆರ್ ಈವನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಬರೀ ಇಂಟರ್ನೆಟಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತುಂಬ ನೋಡೋದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್, ಬಟ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಕಂಟೈನ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅನ್ ಎಫರ್ಟ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್, ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು. ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ which happens are very much more common and dangerous now, equally dangerous as substance addiction. Kids allu tumba nodta idivi, adolescents allu nodta idivi. All age groups have addiction to phone, and their lifestyles have changed because of it. Even middle aged, old aged, everyone have the WhatsApp groups, everyone have videos, everyone have groups and messages. ಮಿಸ್ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ. Easy to spread fake news. Yes. And it's difficult to differentiate which is right and which is wrong. It is difficult to convince especially the elder population. Some of the middle-aged people come and tell me, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್, ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅದೇನೋ ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, so the other way is also true. All the age groups are addicted. So you should know where to draw the line. ಎಲ್ಲ ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ
ತುಂಬ ದಿನ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೇಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾರು ತೊಂದರೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಕೊಂಬಿಡೋದು, ಅಥವಾ ನೀನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು. ಐ ಮೀನ್ 0 or 1 ಅನ್ನೋದು ಫಿನಾಮಿನಾ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಗ್ರೇಡೆಡ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಎಸ್ ಎಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಔಟ್ಕಮ್ ಏನೋ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. Try to sit with the child and talk and then say that which are your priorities. So that's why you cannot eliminate what is happening around the world when you are in the world. So try Well to said, know, yeah. yes, try to know how to stop it, how to, I mean, harmful ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಓಕೆ. ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಎ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಟ್. ಸೊ ರೀವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಾನು ಒಂದು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ರೀವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನ್ಯೂರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ? Okay, neuroplasticity is the concept, it's an age-old concept. Neuroplasticity ಅಂದರೆ changes which happens in the neuron cells. ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಸು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಗ್ರೋ ಆದಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ Right. throughout your life. ಹ್ಮ್. There cannot be changes in them. But brain cells are not like that. Throughout the lifetime, it can have changes. Okay. So changes andre not just structural, which I told about, wiring or connections. Adralli changes. So those changes which happens at the cell level as well as the circuit level is known as neuroplasticity. Okay. It's not just about one moment or one day. It's the evolution has always been about sustainability. Evolution was not about developing computers or other thing. Evolution was to be better than before, find livelihood, reproduce generations, and protect yourself. This was about ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. yes. So hangiddaga design adaga 5 to 10% why I'm saying is definitely there is ಏನಂತಾರೆ ಅದು ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Some people use more than that to a certain extent, but that's only 5-10%. Okay, so that is dependent on your habits and other things. That is true, but it's not like 80% or 90% of stuff. The other percent of neurons, why I'm telling you this is ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, but we are not using it or it's of no use because those circuits are not used again and again. The ones which are used again and again are the one which are going to sustain. Okay. Rest of them are there but not so useful. ಸೊ ನಾನು ಗಾಡಿ ತರ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪುಟ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಎಫರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ವೈರಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಮೆಮೊರಿ ತರ ಅಂತ ಏನ್ ಎಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಫೈನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವೈರಿಂಗ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಒನ್ಸ್, ಈಗ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೀಗ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೀಕ್. ದಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೀಕ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಟ್, ಅದು ರೀವೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. Okay, so the same neurons, different connections can rewire. So That connections is ಮತ್ತೆ called, ಬರುತ್ತೆ. yes, that is called neuroplasticity, when they rewire and reconnect. And in brain damage levels, rewiring, reconnecting in the abnormalities ಬರುತ್ತೆ. Okay. Okay, in brain damage, brain accident ಇರ್ಬೋದು, stroke ಆಗಿರ್ಬೋದು, abnormalities ಬರ್ಬೋದು. So rewiring is not always positive, sometimes Okay. negative. ಈ kids ಅಲ್ಲಿ neuroplasticity and rewiring, ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ತುಂಬ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಮುಖ್ಯ, ಫಸ್ಟ್ 7 years 8 years, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಟು ವಾಟ್ ಯು ಸೇ. ಸೊ ಅವಾಗ ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸು ತುಂಬ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದೇ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆವಲಪ್ ವಾಟ್ ದೇ ಲರ್ನ್ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಕೊಟ್ಟದೇ ಇರೋದು ಅದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೇಟರ್. So neuroplasticity is physiological, normal concept. ಸೊ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ಗೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ಗೂ ಆಗಬಹುದು. ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಅದೇ ಒಂದು ರೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾರ್
ಇರ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಯು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ that particular circuit gets activated more and you crave more and you can give in more. ಸೊ ನನಗೆ ಏನ್ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನ್ಯೂರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಡನ್ಡ್ ದಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. If you don't use it, you learn a new skill or activity. If you don't use it, after few months that connection goes on. Right. Basically, that's what I was trying to get at. So, for example, let's say ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಸ್ಕಿಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಪ್ಲೇ ಗಿಟಾರ್, ನಾನು ಗಿಟಾರ್ ಕಲಿತೀನಿ. ಇವಾಗ ಕಲಿಯುವಾಗ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೊಸದಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಮೀ ಇನ್ ಅದರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ನನ್ನ ಡೈಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಕುಡ್ ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. Is that what neuroplasticity is? Yes, anything which modifies the neuronal cell level is called neuroplasticity. Okay. ಹೊಸ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು, ಹಳೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದು, ರಿವೈರಿಂಗ್ ಆಗೋದು is neuroplasticity. So rewiring is possible basically. Yes, it is possible. But the question which you had asked, personality first, idagi rewiring agi, can I change myself? Rewiring happens to certain extent. Not like you can become a different person altogether suddenly. Right. Okay, Right. you cannot increase your IQ suddenly, or you cannot become from introvert to extrovert suddenly. So that's why we say the formative years when personality develops. Avaga ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ 80% will remain same, approximate number I'm saying, throughout your lifetime. Yes, 20%, 25% modification is possible. That too when you wish for and you work for it. The personality ಅನ್ನೋದು automatically ಬರುತ್ತೆ. You don't have to work for it because it's already formed. That's why it's called personality. Sustained things which you do. But the modifications, you have to work for it. You have to put in that hard work. So, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. Personality develops that time. Yes, changes are always possible, but you can't expect 100% changes or ಇದು ಹೊಸದೇ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ವೇವ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್, ಪಿಲ್ಲರ್ ಯಾವತ್ತೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ ತರ. ಈಗ ಆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅದರದ್ದು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So what we do in psychology or counseling is that 15 to 20% we try to use. ಈಗ habit already form ಆಗುತ್ತೆ. We try to break the what we can say unhealthy habits. ಈಗ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿಯಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಬೇರೆಯವರು ನನಗೆ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಐ ಮೀನ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸೇ ನಾಳಿಂದ ನೀನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಡ, ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇನ್ ಥೆರಪಿ ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, we try to put it as pros and cons and find positive validation somewhere else and try to rewire that and rethink. ಓಕೆ, ಈಗ ಹಿಂಗೂ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಓನ್ ಥಿಂಕಿಂಗು ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ವೇ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆ ಥರ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಮೀ, ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್. My final two questions. What I've realized as I'm slowly aging now, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐಮ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಟ್, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಮನಸ್ಸೊಳಗಡೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೆ. ಏನೋ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನವೇ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಆಫ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಮೊಮೆಂಟಿಗೆ ಐ ಶುಡ್ probably consult a medical doctor, psychiatrist or a psychologist to discuss about this? So talking to self is an abnormality. That per se is not a psychiatric. Many people do talk to themselves. In younger age group also it's common, children. And in some personalities or older age group also it is fine. Talking to self, or ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಲೌಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. That's not an issue. But when we are unable to control it in front of others, or it becomes a hindrance to others, ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, then it is something to be worried about. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. Per se that one symptom I don't feel there's any psychiatric connection. Okay. It's not a psychiatric symptom per se. So it's common basically, what I understand. But when it is affecting the other parts of your life, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಏನೇ ಬೇರೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದ್ರೆ
definitely you need to go and see a psychiatrist or a psychologist ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ. Okay, my final question. I've been hearing, and I'm sure ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ. ರೈಟ್, ಯಾವುದೇ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ನೋಡಿದ್ರು, ನಾನು ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್, ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ another word that I've been hearing. I want to understand what these are, first of all, right? Rather than what these are, do these really work? Number one. Second, how is it different from daydreaming? Because ಈ ಮೂರು ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ವಿ ಆರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೇ ಡ್ರೀಮಿಂಗ್? Manifestation is a old concept covered with a new wrapper around it. That's Okay. it. ಸೊ ಈಗ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ನಿನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದೇ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ನಿನಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಅದೇ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಈಗ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಡೇ ಡ್ರೀಮಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿರೋವಾಗಲೂ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಏಜ್, ಬ್ರೈನ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ರಜೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಡೇ ಡ್ರೀಮಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಡೇ ಡ್ರೀಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ಅ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ ಥರ ಅದೇ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಆರ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ರುಟೀನ್. Does visualization really help? Visualization in a way? It does to motivate you. Finally, whatever you do in behavior is the one which is going to stay with you. ಈಗ ನೀವು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ರೈಟ್, ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಐ ಆಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾನು ಇದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನನಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನನ್ನೊಂದು ಗೋಲ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ಈ ಗೋಲ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಈ ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಸರಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬರೀತೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್. ಅಂಡ್ ಅದನ್ನೇ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಕನ್ವೇ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್? ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಟು ಅಟೈನ್ ದಟ್ ಗೋಲ್? Yes, not structural wise, but there is simple terms ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ someone actually increases their performance. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇಬ್ರು ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ದಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಡೂ ಈವನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅವರ್ MBBS ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೋರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಒಬ್ನಿಗೆ ನಾವು ಕಮ್ ಆನ್ ಅಂತ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಬ್ನಿಗೆ ಕುಡ್ ಬಿ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ಆರ್ಮ್ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಬ್ನಿಗೆ ಆ ಥರ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ದಿ ಸೈನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಶೋನ್ ವೆನ್ ವಿ ಮೋಟಿವೇಟ್, there is something, motivationಗೂ ಸರ್ಕಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ರಿವಾರ್ಡ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದೇ. ಸೊ ರಿವಾರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ, ರಿವಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆರ್ ಮನಿ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ವರ್ಬಲ್, ಈಗ ಒಂಥರ ಕಮಾನ್ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀ, ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ that actually increases your muscle performance and everything. So the motivation becomes better when you say it loud. That is nothing but ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಡು ಅಂದಾಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಆನ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಬೇಸಿಸ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್, it's not going to work over the time. So people do tell, now not in all podcasts they just say do manifestation, but adar jotege nim performance better agutte. That is the one which is going to hit. So it's not just manifesting plus hard work plus discipline and opportunities will work. It's not just ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, basically, ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. yes. ಸೊ ಬರೀ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಾಳೆ ನಾನು ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ 10 ಸರಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ until I actually go and do it. Yes, or you do actually, okay, ಒಂದಿನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, you do the research for it and maybe next day, okay, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೂ, no, tomorrow I will do, or maybe next week I'll do it even more better. Yeah. So over the time what you do is what is going to matter. So in structural or brain level, the pathways mainly motivation and reward. So reward kottaga anybody's performance is more. This is what we use in children also. Yeah. Reward can be in different ways.
ವರ್ಬಲ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಿಡ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋದು, ಏನಾದರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಆಚೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯುವರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸಸ್. That can be the opposite way also. The bad behavior also will enhance. That is nothing but tantrums in kids. Tantrums ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಆ ಟ್ಯಾಂಟ್ರಮ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ರಿವಾರ್ಡ್. ದೇ ವಿಲ್ ಸಿ ಓಕೆ ನಾನು ಟ್ಯಾಂಟ್ರಮ್ ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಅದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ದ ಸರ್ಕಿಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ಏನಾರ ಬೇಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಟ್ಯಾಂಟ್ರಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಸೈಕಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ broken. The same thing in adults. It's just that it is in a different form. Tantrums ಅಷ್ಟೇ. ಈಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Yes. Ego is something which we try to protect. Ego is not problem. Everybody has ego. It is just that how we are going to protect it and overuse it or underuse it ಅನ್ನೋದು. Ego, in fact, Freud ಅಂತ is a famous he was a famous psychiatrist. Everybody knows him who knows psychiatry or psychology. Id, ego and super ego are normal structural mind. So ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವ ಏಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಲ್ಲಿ ಇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ನನಗೇನು ಬೇಕು, ಪ್ಲೆಷರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ನನಗೆ ಬೇಕಂದಿದ್ದು ನಾನು ಅಳ್ತೀನಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಗುಗೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದಿ ಈಗೋ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ 10 or 12 years. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೇನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೂಪರ್ ಈಗೋ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ಲು, ಆ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು. ನಾನೀಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾನು ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಈಗೋ, ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್. ಈಗೋ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್. So all three are normal part of your structural mind. Yes, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಈಗೋನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಸರಿಯಾದ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಮುಖ್ಯ. Wonderful. I think first of all, it's great to catch up with the schoolmate after 20 plus years. On top of that, if that schoolmate is a psychiatrist, ಇನ್ನೂ ಬೆಟ್ರು. ನನಗಿರೋ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಕಾಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ನಮ್ಮ ಈ ಎಪಿಸೋಡು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you for calling me, and it was a great great topic to talk to. With psychiatrists and other people I'll be talking, but general population ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ even schoolmates or people whom we know. So the whole aim of doing such programs is awareness. Definitely. The first step towards mental health, I always keep saying, if you're not aware, then you will not seek help, nor you will get help. ಸೊ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರೋರನ್ನ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಬೆಟರ್. I think that the purpose is served for it. Absolutely. Okay? That's Thank the you. goal. Thank you. Thank you.